are doing another podcast in the bunker. I like the bunker. Yes, it's a vibe for Austrian me. Especially as a German, I like bunker. Everyone likes bunker. I really love this shit. You know the Atlantic bunker wall from Denmark to Spain? No. You must love that wall. Yeah, it's like from Denmark to Spain? There's at every beach you can see bunkers at the beach. From the war? Yeah, because Hitler... Wow, we're going directly into this. It's been 59 seconds and the German brought up Hitler first. But I brought up bunkers first. So that's fair. That's okay. That's okay. Yes, okay. So... Hitler was a little bit afraid about the D-Day, and he didn't knew where. As he should have been. Yes, and he should have been afraid. Course, I'm not Team Hitler. I'm Team America. Team America. And he didn't knew where the Alliierten. How do you say in English? Alliierten. I don't know. The Americans. The Allied. Allied powers. He didn't knew where the Allied will come at which point at which beach. So he had the whole wall. Yes, he didn't knew that they will choose the Normandy, so he put on every single beach from Denmark to Spain a fucking bunker. So he was prepared, and he still wasn't ready for us. Yeah, it wasn't. Still wasn't ready for us. It's funny to hear the history from the other side. Yes. Damn, we lose. No, I'm glad that you won. I think it's better like this. It's so funny now. It's so removed. Like it's not. It wasn't me. It wasn't you. And it's almost like the people who were involved, the soldiers. They're all definitely dead. Like if you fought in that war, you are dead. If you believed anything, if you hear this, if you listen to this, shout out to you people. Email me if you're still alive, and we'll talk about it. We'll have you on the podcast. That would be the best podcast guest. An ex-Nazi on the pod would be a huge get. You know what I mean? Yeah. That could be huge. That makes a lot of clicks, I think. Yeah. If not, I could just get you to dress up in some, one of your grandfather's clothes or something like that. I don't know. No. Well, sorry, I won't even do that. It wasn't even yours. Who cares? It doesn't. Honestly, I think Americans have this big. Yeah, probably it was mine. Americans make this big. They make a big thing about it, and I'm like, well, what did your fucking I mean, I guess my grandfather was a soldier in the war on the American side or whatever. Yeah. But also, it's like we're from America. America's done a bunch of fucked up shit too. Yes. Like a lot of fucked up shit all over the world. There was this little Vietnam thing. Yeah, the Vietnam for thing. Instance. That's just one example. You can pull one of those. Yeah, you can. Goddamn Iraq shit. Yeah, I know. That's like recently. Yeah. That was like I was 15. Yeah. Exactly. So I just did another German set, and we were talking about being the foreign speaking guy, and I get a lot of points. I think. Yeah. The audience is really okay with my really bad language. Like, yes. Okay. Yes. So yeah. So what did you? If I could ask you, because you just saw me, right? Yes, I saw you. So what could I do better? That's hard to say for me, because the grammar should be better. I mean, all the verbs are conjugated incorrectly. But of course, your German is fucked up. Yeah, really fucked up. It's like I have big respect for this, especially because my English is a little bit better, I think, than your German. But I don't even want to do in English, and you did with your smaller skill set, the German set, and I think that's very crazy, especially if you think about you just killed this man killed. Was that true? Before maybe. Is that what we would say? I got laughs before 20 minutes. Yeah. It was crazy. It was for 5 minutes. What you can do better. The thing is, just learn German, but and I will. No, I think this is the thing that pressure. It's like there's all this pressure, and it's like I have the pressure now, like where it's like I can order food and I can ask about. I can even I could do more than just say like ich hätte gerne eine Schnitzel bitte. I can be like an die Seite darf ich eine ohne Salat, aber mit Kartoffeln bitte. Like, that's I can do so like crazy. That. It took maybe
30 seconds when I realized you're just speaking German right now. Good. That's interesting. Okay, right. So when I speak, right. Okay, so I was coming across clearly enough that it's just like, right. It didn't seem like a big deal. That's good. That's good. That's good. My wife will not have the same. Yeah, if I can get her and have her be like, just speak German back to me like casually, that would be a good. But now, like her eyebrows go up when I speak German, and she's like, "Oh, okay, I see what you're doing." But have it be natural would be good, and her family too. We speak German, you know. Okay. But what I think what was really good, you talk and you said how you said right now. You talk about your German and how you learn German and that your German isn't good, and it's even. Hey, sorry, is that okay? It's okay. Okay, we're in the bunker right now. We're just. That's old. There's a glass there. It's been there for years. Thank you. The rest I'll bring up. I promise, Sarah. I promise. Yeah. Okay. We're down. We're in the basement of the comedy pub. This is the podcast studio. Yes. You're doing a podcast? We're doing a podcast. Yes. What is it about? It's a German speaking. It's a comedy podcast, baby. Hey, this is literally an underground podcast. We're underground. True. Yeah, it's underground podcast. We're the kids, huh? I know. We're in an Austrian basement. There's a classic joke that some of my people who listen. That's so hack. They wouldn't know. I know. Austrian this is basement. the most hack joke on this podcast ever, I think. Because Austrians know that there's a guy named Fritzl who kept his daughters in the basement and had sex with them. To be honest, I don't really know the exactly story of Fritzl. What's wrong about that? Yeah, what's so bad about that? What's the big deal? I know the story about Natasha Kampusch. You were not raised like that. What? What? I thought everybody would. In a basement, yeah, of course. I don't know. Who's Natasha? Natasha Kampusch. It's just another Austrian girl who was kept in a basement for I think 90 years. It's crazy. 90 years? It's crazy. She was. She got old down there. Kidnapped by a strange guy. Yeah. And this guy made a basement. He a tunnel. Do you know a tunnel. A tunnel. He made a tunnel behind his washing machine. Okay. And there was like a little room for her. Oh and my there God. He lived. He was kidnapped when she was 6, and was released when she was an adult woman. It was 19 years. 90 years? Maybe 19, maybe a little bit less, but okay. way more than 10 years. And she grew up in this basement. And this is maybe the darkest episode of this podcast. We started with Hitler, and now we are at Natasha Kampusch and Fritzl. And her name is Kampusch. Kampusch. Kampusch? I thought she sounds like... I'm not sure if her name is Campus or Kampusch, but I think Kampusch. It sounds like Krampus. Krampus, like yes, the Austrian devil man. The anti-Santa. But one thing to your question, what you can do better in German. You. It's a little bit difficult to say because, of course, the language, but for me, it doesn't feel right because you do stand-up so much longer. You technically from a stand-up point of view, so clean and so good. I just can say, the language, but from every other point I can learn from you. Sure. And one thing I think which is very funny, you talk and you said about your German, that you learn German is not good and stuff like this. Because if I didn't say that... But you say that in German. In a bad German. And I think that is even... maybe more funny than in English, just this bit. You know? Right. Because it's like you can see. You prove it. You literally prove it. You don't believe? Listen. Yeah, I could even say that. Yeah, because no one is like, I think it's just an act. Yeah. Because you can see me like I'm sweating up there, trying to get the words out. You just put on every German words on shuffle. That is exactly, I know. And someone was like, oh, it's really good. I go, I think I used maybe 25 words in this set. Like, it's like really like, but
from this point you can see what a good comedian you are, that you can do with 25 words. He had a better set than I had in my mother language. And yes, but it's a new set. And it's like you're doing new. Everyone else is like trying out stuff and doing something different and new. Yeah. And I'm like, these are my. I tried new stuff, a new set. You tried a new language. Yeah. That's way more. Yeah. I thought. Do you think some jokes work better in German? You made definitely the ones about like learning German definitely are going a little bit better. But I also it's like. Those same jokes, I wrote them here because they work well here. They don't work that well in the U.S., and I've tried them a little bit. In the U.S., that whole set is a lot shorter because they don't care as much about like German or like whatever. It's mostly like It's mostly like I'm doing it about like just speaking a foreign language in general. So I kind of like keep it like when I go like I am good oatmeal, you know, like I do that in English. Like even when I do the whole oatmeal thing, I do like I just translate the whole thing. Okay. And they're imagining it happening in German. Mm-hmm. You know, good morning. Do you want oatmeal? You know, I do the whole thing like that. But it definitely works better in German, and I'm looking forward to finding things that work better in German or that work only in German. Mm-hmm. And that would be like a cool way to do it. Like it's really motivating. It's like it's getting me excited about. That's German learning. It's just like it's hard to get excited about it because, like I said, it's like I can get around. I can order food. I can say, "Hey, how are you?" But to get to be funny and like that'll be a way to really make me. It'll make me study more because otherwise, some German people couldn't even be funny in German. So you do it in another language. That's crazy. Yeah. There's one thing I think it's very interesting. You said. Something of your set doesn't work so well in the US. Yeah. And for me, it's like crazy to do your comedy that you have a set that works on another continent. There was the TH thing on another continent. Like when I started with comedy, for me it was so hard to do. To generate material that works in Vienna, but also in my hometown Hamburg in Germany. Yeah. For the German scene, for us is the US. In Austria, for us it's Germany. The little US for us. You have to do shows there. There are more shows, bigger shows, and like this. And for me, it was so tough to generate material which works in Hamburg, Frankfurt, Munich, Berlin. I don't know. And if you have material that works in a fucking another continent. It's really on a big country where you have, I don't know, LA and on the other side New York. But the same jokes work all over America. I mean, it happens all the time. I guess there are people who do comedy in like LA, New York, Chicago, and when they have a road show and they go to Kentucky or whatever, they're gonna have to change some things. It's more like political things or like things that people don't know, like jokes about the New York subway. System. They work great. I heard New York. The New York subway jokes are like the every New York comedian does have a set about this. Yeah, but luckily it's like here Vienna's the most unfriendly city in the world. Right, that kind of thing. Okay. Yeah. And I looked up the word for livable today. Lebenswert. Lebenswert. Is that like it's the livable. Vienna is the lebenswerteste Stadt, you know, in the world or whatever. Yeah. Supposedly. But it's not friendly, right? That's the classic joke is that say Vienna is the most livable but the most unfriendly city at the same time. I really hate this joke. Yeah. It's a premise, but it's not everyone's doing it. Yeah. Everybody is, yes. It's boring. Yes, it's so boring. It's hack. I think it's hack. Vienna hack. And so is basement jokes. Fritzl is Vienna hack. It's also Vienna hack. Yeah. It's like, in Germany we've got those jokes about the German train because we are always late. Right, Deutsche Bahn always late. Yeah, and this is also the hack jokes from Germany. And Berlin comedians always talk about how fucked up the city is, and like fucked up like what? Like it's ugly or it's like it's ugly. Very many homeless people. It's crime, like the German New York a little bit. Yeah, totally. I guess. Yeah. It's ugly. Berlin is ugly too. It's ugly as fuck. It's crazy. Every European city is like a jewel. It's gorgeous. And they say, the big cities in Europe, you have to go see them. And Berlin is like the ugliest one. It's fucked up. Yeah. I feel like it's the most. You feel this is the only really, really
metropole city. Yeah, metropolitan. Yeah. Metropolitan city. It feels more metropolitan. It's so hard for me. Metropolitan than, for example, the second biggest city, Hamburg. Hamburg is the second biggest city. Yeah. Oh wow. It's kind of like Vienna. Okay, nice. Okay, Yeah. I see. I had a joke when I was doing comedy in Berlin for like a week. I had a joke by the end of the week where I was like, Berlin looks ugly. I didn't know how ugly Berlin was. I think the architecture of Berlin is like the haircuts in Berlin. You know, it looks really good in some areas. In some areas, it's really fucked up. You know, like the weird haircuts they have. And it's like, what happened here? And it's like, yeah, okay, yeah, something. Yeah. But okay, so yeah, now I want to ask you more complex questions than I will be able to ask you in German. So you come from Hamburg and you're living in Vienna now, doing comedy in Vienna. And I remember talking to you one time because you could do comedy in Hamburg. It's a pretty big comedy scene. Way more. And in Germany there is a big stand-up comedy hype right now, and oh, cool. Everything from the US is coming maybe 10 years later to Germany, and then 10 years later from Germany to Austria. So we have to wait, I guess. We're still waiting. In Germany, the biggest scene is in Berlin for sure. Yeah. Then in English too. Yeah. Okay. It's in Europe or Germany? I think it's probably the biggest English-speaking scene in Europe is in Berlin. Ah, crazy. Yeah, it's not Vienna. I know that. Yeah. I've tried Vienna. I know that. Vienna's. It's sad, but Vienna's always late to the party, I guess. But I want to know about this. So, like, there's a comedy hype happening in Germany in general? Yes. How does that feel? Many. Every week opens a new comedy club. We've got a new one now in Frankfurt. There is one in Düsseldorf. Wow. There is a big one by the most famous German stand-up comedian who really does stand-up and was maybe the first one. Who? Mittermeier? No. Yes, he was the first Michael one. Mittermeier. And then there was he's got a club in Munich. Yeah. But before they opened another club downstairs. I think it's the most hyped comedy club in Germany. Everybody wants to perform there. Where? What? Berlin Downstairs Comedy Club. Oh, it's called It's Downstairs. from Felix Lobrecht. He's the one who made stand up cool. Okay. German comedy always was a little bit like for a little bit the boomer humor, and he made it cool for my generation. You can tell there are many comedians in Germany at my age. If you ask them who made you to start with comedy, they will say Felix Lobrecht. Lobrecht. Okay. And he's got a comedy club. There is another comedy club who started in Berlin that has so many. It's like a franchise, like maybe a little bit like the German Don't Tell, but they tell. You always know where the show is. And they got clubs in Berlin, in Düsseldorf. What's that one called? Comedy Flash. Comedy Flash. Okay. They have shows here too. The Comedy Flash. They had once, but in Vienna it's obviously too hard to get a crowd. No way. They said it's too teuer. Too expensive. Too expensive. Yeah. Yes. And so they stopped it. Once I hosted this show, it was nice. Nice, dude. But they stopped. Yeah. Did they charge too much for tickets? Is that the problem? Yes. They did it here at Comedy Pub, didn't they? Yeah. And the Atelier Theater, but it was obviously too expensive. And in Hamburg, they've got some shows. There's another big club who pays good at Hamburg, Schnack Comedy. So there are many clubs, and you feel the people they want to go to comedy shows. You have here we've got all those open mics for free. Sometimes we do some mixed shows where we do donation based mixed shows, and there you pay. There are also shows for free, but the most shows you've got open mics and you pay like 20 euros, 15 euros for an open mic, and it's crowded. Totally full. It's packed, and that's crazy. I guess the people in Germany like to do this
shit to look comedy, to so consume you can feel comedy. it. Like I remember Yeah. I could feel the comedy was getting more popular in the U.S. when it's like I used to go on dates. I've done comedy for like 11 years, and at the beginning I would be on a date and I'd be like, I do comedy, and they'd be like, oh, that's so cool. And then like 5 years later, I'd be like, I do comedy, and they'd be like, oh, my roommate does comedy. Yeah. Or like, oh, my brother does comedy a little bit. It's Or a like, little bit oh, like I this. used to do comedy. Like people, it just becomes more popular of a thing to do and to see and whatever. That's the same in Germany. You've got a big amount of hot newcomers, like physically hot, like me. But no, good comedians. Yes, my problem is I'm a hater. I'm a big hater, and so I hate everybody of them, and I think I'm the only one who's good. That's a hard. That's the. The problem is I don't get any mixed shows in Germany. No, that's not true. But I think 3 years in is like prime hater time. Yeah, because yeah. I was there too. Prime hater time. It's exactly when you're the most a hater because it's like you're good enough to know who sucks and who doesn't suck. But you sucks. But no. But like you're good, right? But it's like when someone else is kind of good, you're like they suck. Yeah. They're only kind of good. I'm Totally. pretty good. 100%. I've got here my comedy buddy in Vienna. The first comedian I made a friend. I don't know how to say. Your first comedy buddy. I don't speak English. Yeah. Kevin Lind, maybe you know him. He's, I think, the best German comedian in Vienna, and I really like him. And our connection is that we hate other comedians. Shout outs to you, my brother. You're not alone. You're not alone. So yes, it's hard in Germany to. There are sometimes, I don't know if it's in the US the same, but in Germany there are sometimes those newcomers who started before maybe a year or less and pop up like this. Yep. And they are good. What do you mean that? You mean that they get paid and they're doing it for real? Followers, but also with the followers there come mixed shows. They get paid. They can live from doing this, and they didn't even knew the grind behind this. Yeah. And Welcome to comedy. I think it's nice. They are mostly talented, obviously, so it doesn't come from nothing. But they didn't work long enough. You see, the comedy isn't yet there. Yeah. Like when I started, maybe at the same stage, I wasn't probably worse, but you see, it comes too early, maybe. Yeah. But maybe I just hate right now. No, it's it's not. And sometimes it's frustrating because I think now, after 3 years, I've got my good 15 minutes, 10 minutes who I really like, works, and I know I get my loves. I can kill with this. You can depend on it. Yeah. But sometimes it's still hard to get the paid spots, to get the mixed shows. For me it's not about the money, not yet. But I want respect. I want the respect. I want to do the spots, the motherfucking spots at the good clubs and in Germany, in Munich, in the downstairs Lucky in Punch Berlin. like this. Yes, I think maybe. For some reason, I have to work a little bit more for this and write more emails to this is so good. Okay, this is so American. Yeah, this is very like what's happening in America. What happened in America is like there's opportunities and you want to get them, but it's like you don't live there, right? So it's like when you don't live there, that's the problem. You're not around, right? If you're around, it helps. That's why everyone moves to New York. Every good comedian from everywhere, from Atlanta, from Nashville, they all are like, once they get 3-4 years, they go, I should move to New York because then you're there and you have the opportunity. Yeah. And everyone here, not everyone here, but like a good comedian who was raised in Vienna or started doing comedy in Vienna might think about moving to Berlin, right? Yes. And we talked about that one time. We talked about that once because you said like, and I would go, it would make sense for me to go back to Hamburg or go to Berlin. Would Hamburg be a step up, or Hamburg would be a big step up. But that's just home for you, Hamburg, right? It's home, yes, but there are 2 reasons. The first one is I moved here with my girlfriend. Yeah, the same reason as you Yep. got, I think. It wasn't for the comedy scene. I have to say, I really like Vienna. I like the city. I like to live here.
do like Hamburg too. It's a nice city. It's the best city in Germany, I think. But I like the life here. It's the most livable city. But what's crazy, it's also the most unfriendly city. I've got a bit for this. That's a great point. Yeah, it's a nice so angle. interesting. Wow. No, talk about it more. I made some friends here. I met Kevin Lindmeier, who's really my partner in crime for comedy. We riff a lot. We've got the same humor. Nice. So, and I really like his comedy, and I know he really likes mine. And we doing shows here. We doing mixed shows here. We trying to get German comedians who are a little bit bigger, not like huge, but to come here, and we're doing our stuff here. And at the beginning, I was always like, fuck, I really should move to Germany, but I can't. I've got a job here. I've got my girlfriend and stuff like that. You can always visit. Do you visit? And now, yeah, I visit. Of course, I'm traveling a lot. Yeah. I try as much as I can with job and my relationship. But now I'm really like, I trust in this scene in Vienna. Why? Why? It's the second biggest city, German-speaking city, in the Dach region. You know, it's like Switzerland, Austria, and Germany. For some reason, it's like Deutschland, Deutschland, Austria, and then CH is Switzerland. That was always so confusing to me. Dach, D-A-C-H. I don't even know why. Okay, Dach region. Yeah. This is my new region. This is why I want to learn German so I can do comedy all around this region. You know? Yeah. But so Vienna is the second biggest German-speaking city. It's bigger than Hamburg. Okay. It's way more smaller than Berlin. Okay. Yeah. But and so I think here's so much potential. Yeah. And it's also, I think it's like a chance because we don't got all those huge comedians, and maybe I would learn faster if I've got, like in Berlin, all the good comedians around me on an open mic, of course. But maybe it's wrong, but I think maybe it's a chance. Maybe I can be the one who helped to build up this scene. Yeah. And I see with this comedy pub, shoutouts to Homer, who really run this shit alone, I guess. Yeah, I know. It's like crazy. And I like this pub. I like when I started, we've got 3 shows, 3 spots you could play in the week in Vienna. In Vienna. Now I can do at least 4. Okay. But no, at least, but the most time I can do up to 10. Okay. And the 3 spots on the beginning was the best case. You at the newcomer, you don't get every spot you spot on. So mostly it was 1 spot, sometimes 0. It's done. Okay. And now I've got at least 4 and up to 10, and there are I think 5 shows upcoming in this comedy pub. Right. So it's growing. Plus, it's growing. Lucky Punch. Should we even say? Yeah, we didn't say. Should we say Lucky Punch is coming here, right? Yes, and there is a beef upcoming. Yeah, of course, between the 2 clubs. Yeah. Yeah. My thing is every good comedy city has got more than 1 club, so it'll be fine. But what do you think about it? I guess quickly. We can still speak English because English time is like a 1 minute. What do you think about the Lucky Punch? What's going to happen? The Lucky Punch, I guess it's going to be New good club. for the city. There are more paid spots. You can gain money as a comedian also, and that gives opportunities. And I guess Vienna is upcoming. And I say it now, Vienna will be in the future the most good comedy city. Now I just talk like John Smile in English, like a children, and now we switch roles. Don't worry. Yeah, we have got 1 more minute for you to feel stupid, and then you're gonna feel really smart pretty soon. Okay. But how do you feel about So the Germany is getting bigger and bigger and bigger. Und wir müssen switchen? What was das Wort? Wechseln, ja. Wir müssen wechseln auf Deutsch. Wir sprechen Deutsch. Hier wird Deutsch gesprochen. Und Man muss sagen, kurz auch nochmal einen Respekt an dich, Terence, Danke. weil du sprichst jetzt schon besser Deutsch als jeder Österreicher. Ja, right. Ja, okay. Für alle, die nicht, was denkst du über der österreichische Deutsch? Es ist sweet, es ist süß.
Es hört sich auch, es hört sich wahrscheinlich ein bisschen sympathischer an. Leute sagen, es hört sich schöner an. Du sagst, wenn ich langsamer sprechen soll. Aber ich finde, es hört sich ein bisschen auch an wie eine Zwergensprache. So eine Märchen. Was Sprache? Was? Zwerg. It's like a little person. Ja. It's not like an adult language. So, okay. Ja. Die Wiener, die Österreicher spricht wie ein Kind, oder? Ein bisschen. Ein bisschen. Weil ja in die deutsche Deutsche denkt, dass die Österreicher ist schlecht. Nicht Deutsch. schlecht. Das ist witzig. Österreicher hassen Deutsche. Ja. Deutsche hassen keine Österreicher. Ja. We don't even know. Ja. Als ich nicht in Österreich gelebt habe, ich wusste nicht mal, dass die uns nicht mögen. Ja, es ist eine one-sided rivalry. Ja, wir haben das auf Es ist ein Streit, von dem wir nicht wissen, dass wir ihn haben. Ja. Und was auch lustig ist, Österreich wurde vor 2 Jahren erst, ich weiß nicht, ob es wieder so war, zum beliebtesten Nachbarland in Deutschland gewählt. Beliebtes? Also das beste Nachbarland. Ja. We've got Denmark, we've got Poland and we choose Austria. Ja, für Urlaub, für die für Berg, alles, beliebt, für die netteste, See. neue, beste so. Ja. Und Österreicher like, fickt euch. Fickt euch, Fickt Deutsch. euch. Die Deutschen. Ah, so, okay. Ja. Und ja, wie lang lebst du hier seit 2 Jahren? Na, 3 4 Jahren. Jahren. 4 Ich Jahre. habe 1 Jahr hier gelebt ohne Comedy. Ohne Hab Comedy. dann wieder angefangen. Lange Geschichte. Du hast hier Comedy begonnen. Ja, so richtig. Ach so. Also ich habe mal früher eine Show gemacht. Ich habe in Hamburg wollte ich Stand-up machen. Ja. Ich wusste aber nichts von Open Mics. Ich wusste nicht, wie das funktioniert. Ich dachte, ich schreibe ein Programm, 1,5 Stunden. In den Halb Stunden. Ja, genau. Ein Programm auf Deutsch, 1,5 halb Stunden. hour. Du hast spielt für 90 Minuten in Hamburg? Ja, da war ich noch ein Schüler. Ich war in der Schule. Ich war 17. Und ich dachte, ich kannte das nicht. Ich wusste nicht, man muss Jokes testen. Ich dachte, das gibt's nicht. Ich habe es einfach geschrieben und ich dachte, einfach geschrieben das und spielt. Und gespielt. Das war scheiße. Ja, klar. Aber es war natürlich scheiße. Natürlich. Aber es waren nur Leute da, die ich kannte. Und die haben dafür wenig gelacht, aber ich dachte, die haben viel gelacht. Und ich bin runtergegangen, war so, das ist das Beste. Du hast viel gelacht? Die Leute haben ein bisschen gelacht. Super. Ein bisschen. Die ganze Zeit? Die kannten... Nein. Nein, die ganzen. Manchmal. Ja, manchmal. Und die kannten mich. Ja. Es war nicht gut, aber ich bin von der Bühne gegangen und dachte, es ist das Beste. Wie alt jetzt? 23. 23, super. Ich bin sehr alt. Ich bin 35. So, okay. Auf jeden Fall, dann kam Gott sei Dank Corona. Ja. Kein Auftritt-Shutdown. Dann bin ich nach Wien gezogen mit meiner Freundin und so weiter. Und dann habe ich aufgehört mit Comedy. Und dann hat meine Freundin gesagt, hey, du musst es wieder machen. Und dann wollte ich wieder so 1 Stunde spielen, weil ich kannte es nicht. Und dann habe ich nichts gefunden, wo ich auftreten kann. Dann meinte sie zu mir, hey, ich melde dich bei dem Open Mic an. Damals bei John Smile, das war woanders. Da habe ich mein erstes Open Mic gespielt. Und deine Freundin hat gesagt, ich muss das machen. Oh, das ist süß. Ich liebe sie. Okay. Schatzi, Nazi. Schatzi, Nazi. Und dann jetzt, wie findest sie deine Comedy jetzt? Gut. Sie ist mein größter Supporter. Wow. Sie ist wirklich, manchmal ist sie genervt, weil ich hier zu Hause irgendwelche Jokes erzähle, die ich mir überlegt habe. Ja. Und ich so, shut the fuck up. Das reicht. Aber auf der Bühne, sie mag das. Natürlich, da sind manchmal 1, 2 Jokes, die sie nicht mag, aber eigentlich mag sie es. Wie oft seht sie? Früher mehr. Am Anfang ist sie zu jeder Show gekommen. Ja. Und irgendwann hat sie gemerkt, okay, der tritt jetzt 3-mal, 4-mal, 5-mal die Woche auf. Das mache ich nicht mehr. Ich habe alles schon gehört. Vor allen Dingen, sie kannte auch das von den anderen Comedians alles. Ah, ja. Und sie mochte manche auch nicht. Da war ein Comedian, ich sag nicht wer, bei der ersten Show. Ja. Den hat sie so wenig gemocht, dass sie gesagt hat, ich komme zu keiner Show mehr, wo der auch ist. Und ich muss ihr bis heute... Wer ist?
Ihr kennt nicht. Ich muss ihr bis heute, bevor ich auftrete, wenn sie kommen will, muss ich ihr das Line-Up vorlesen. Und wenn nein! Wenn er da ist, dann ich komme nicht. Ich komme nicht. Okay. Super. Aber sie supportet mich. Für sie ist es ja auch für eine Beziehung ist ja nicht ganz leicht, wenn man die ganze Zeit, einer fährt die ganze Zeit rum. Okay. Muss die ganze Zeit, irgendwie bin ich in Hamburg, München oder so und dann, ja. Aber sie steht dahinter. Reist sie mit dir? Nein, sie muss arbeiten. Sie hat jetzt gerade studiert. Sie hat fertig studiert. Ja. Im Gegensatz zu mir. Okay. I did not. Ja. Jemand muss das Geld nach Hause bringen. Jemand muss... ja. Ich weiß das, ja. Und meine Frau weiß es auch. Ja, man muss, ja. Was machst du für einen Beruf? Ich arbeite bei einem Radiosender. Im Radiosender, ja? Customer Service. Customer Service, das ist schwer. Und das ist tough. du musst am Morgen arbeiten? Morgen früh? Ja. Morgen früh? Morgen um 11, aber manchmal muss 11. ich auch um 6 Uhr da sein. Okay. Also ganz früh, ja. Aber am Anfang wollte ich im Radio arbeiten. Am Montag, Dienstag 6 bis 6 arbeiten? Nicht immer. Es ist Schichtdienst. Schichtdienst. It's like in English. Please help me. Macht nichts. Sometimes okay. I have to work like this and sometimes like this. Also, yeah. Late and Yeah, early. yeah, yeah. And, yeah, Oh yeah, okay. Yep. Yeah. Schedule change. Schichtdienst, okay. So, schedule change. Ja, normalerweise, wir haben eine österreichische und ja, er kann alles übersetzt. Aber heute nicht. Wer macht das? Paul Jacobs. Und ich vermisse Paul. Ich auch. Ja. ja, klar. Und in Hamburg haben Sie, wie ist deine Familie? Wir sind per Sie jetzt schon, kannst du sagen. Ja, per Sie? Oh, danke, ja. Danke. Oh ja, ihr kannst du sagen. Danke. Ja, ich muss fragen. Kannst du sagen? Ich bin alter, ich sollte nicht Sie. Nee. Ja. Wir sind per Du. Meine Familie, wie die ist? Ja. Nett, super. Nein, meine Eltern sind Hamburg. Leben in Hamburg, beide. Meine Mutter ist Sängerin, Künstlerin. Sängerin? Sie singt in einer Band. Super. Sie macht so Beruf? Straßenmusik auch. Straßenmusik? Like, she's singing on the streets. Oh, so, okay. So ist nicht like a homeless. Wie sagt man homeless? Obdachlos. Dach. Los. Obdachlos. Dach, it's like the... Ja, roofless. Okay, ja. Yeah, Obdachlos. Roofless guy. Es gibt nicht so viele Obdachlos in Wien. Nicht viele, nein. Nicht viele. In Hamburg haben wir die meisten Obdachlosen und die meisten Millionäre. Ah, so. Like LA a little bit? Maybe? Ja, wie LA. Ja. Die hoch und die nicht hoch. We're the champions. Ja. Warum? Was ist Hamburg? Was ist die meistens Beruf in Hamburg? Ist es Finanz oder Finanz ist Frankfurt? Also ursprünglich, Frankfurt ist die Finanzstadt. In Hamburg, Berlin, Kunst. Ich weiß es gar nicht. Früher war Hamburg ja eine Hansestadt, also Hanse. Oh, Hansa, ja, ich kenne Hansa. Ja, Hansa. Wir haben einen großer Hafen am Fluss, geht in die Nordsee. Okay. Und das ist ein großer Wirtschaftsstützpunkt, aber ich weiß nicht, was der meiste Beruf ist, ehrlich gesagt. Ja, I know. Aber Hansestadt ist so das Merkmal, so womit man Hamburg verbindet. Viel Schiffe. So. Man kann von Hamburg mit dem Schiff nach New York fahren. Und wir würden am nächsten Sommer. Nee, wir beide. Ja, wir beide. Wir machen ein Open Mic auf dem Schiff. Ach so, ja. Daily. Ja, so viele Open Mic auf dem ja. 200 oder so. Wir brauchen sehr viel Open Mic für die ganze... Dann lerne ich deine Heimat kennen und du meine. Ja, aus New York, ja. Das ist eine lange Fahrt.
Und haben Sie... Du. Hast du Geschwistern? Ja. Ja. Ich habe einen Bruder und einen Halbbruder. Ja? Lustig? Ja, mein Bruder ist lustig, Ja. gar nicht für die Bühne. Ja? Der ist eher am Anfang, wenn er Leute nicht kennt, zurückhaltend, introvertiert, Ja? shy. Du bist introvertiert oder er ist? Er, Ja. aber sehr lustig, sehr lustig. Sehr lustig. Er ist jünger. Ich habe die gleich. Ich habe 3 Brüder, alles mehr lustig von ich. Ja? Ja. Aber nicht für die Bühne. Echt, nicht für die Bühne. Ja. Ich bin für die Bühne. Ja, Du bist ich weiß der es nicht Star. warum. Ja, ich bin ein Star. Ja, ich brauche Attention. What is attention? Ja, Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, das ist zu lang. Das ist die Droge. Weißt Aufmerksamkeit. du warum? Ja, I mean, wenn man hat 3 Brüder, es gibt nicht so viel Aufmerksamkeit von Eltern. Die Aufmerksamkeit ist in Viertel. In Viertel. So, jeden Bruder macht mehr Achtsamkeit. No. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit? Ja. Aufmerksamkeit. Ja, es gibt nicht so viel Achtsamkeit und wir brauchen es. Ja. Aber ich liebe Comedy spielen. Ich glaube, ich bin mehr gesund in dem Kopf als meistens Comedian. Ja, ich glaube ich auch. Komiker. Glaube ich auch. Ja. Ich einfach liebe Comedy. Ich liebe nicht so Nichts mehr. Ja. Ja, Es ist für mich ist die beste. Ja. Wie lange machst du Comedy noch schon? 11 Jahre jetzt. Ich 11 Jahre. bin 11. Bist du nicht 11? You just thought for a minute. Du bist 23. Aber ja, wann du 11 war, in 2014, ich habe Comedy begonnen 2014. Boah. Wie alt? 12. 12, ja. Ja. Da ist Deutschland Weltmeister geworden. Fußball. Fußball, ja. Das sind für mich die Time Marks. Wann WM. Ja, lange Zeit. Und okay, jetzt in Österreich, jetzt in Wien, die Comedy, ja, passt gut für dich. Haben Sie Fragen für mich? Haben Sie etwas zu sagen? Bitte, Eine bitte, Frage? Bitte. Ich habe noch eine Frage. Etwas, bitte. Und eine langsame und einfache Frage, bitte. Okay. Ehrliche Antwort. Wo Ja. machst du lieber Comedy? In Österreich oder in den USA? In New York Comedy ist schwer. Es gibt so viele Komiker. Ja, Comedians. Es gibt so viele Comedians und es gibt weniger hier und ich bin relativ so viel besser hier und ich mag das. Hier bist du ein Star und da bist du Ja. irgendjemand. Ja, genau. Aber es ist cool zu hier sein, wann die Comedy wachsen. Das ist gleiche, was cool. ich gesagt habe. Ja, das ist cool. Ja, genau. Ich glaube die gleich, dass es wachsen, das ist cool. Aber die Komiker ist nicht so gut. Ja. Und wann du hast gesagt, man kann aufbessern, wann man hat Freunde, das ist sehr lustig auf der Bühne. Ja, dass man besser wird, wenn man gute Leute um sich hat. Genau. Und ich vermisse das. Von New York.
Aber Weil hier bist du der, von dem die Leute lernen. Ich hoffe, ja. Das ist schwer, ja, für meine Ego, das ist schwer, so oft Personen hat mir gesagt, oh, du bist so gut. Und in New York, niemand sagt das. Niemand sagt, ich bin sehr, sehr gut. Ich bin okay. In New York, ich bin okay. Mid, dude. So, ja. Und hast du das Gefühl, dass das Publikum, die Crowd in den USA Comedy mehr versteht? Genau, es ist sehr anders. Genau das. Die Leute in New York alles verstehen, was Comedy ist und was wir probieren machen. Yeah, they know the stand-up lingo there. Genau, denn alles kennt Tag und Callback. Und Niemand Bit. hier weiß. Niemand hier weiß. Keiner weiß. Und das ist schwer und das ist gut. Das ist, man kann eine einfache Bit machen, einfache Hack. Man kann hier ein bisschen mehr Hacks sein. Ja, und die Leute verstehen das nicht. Die Leute verstehen das nicht und das passt für die Leute. Wenn ich hier einen Witz mache über die Deutsche Bahn, genau. Die Leute rasten aus. Ja. Woo! Ja. I never heard this. Ja, so und in den cool. USA wissen sie, ich habe das, jeder macht. Jeder mal auf Netflix, auf YouTube. Such dir was Neues. Ja, was Neues. Und ja, das ist besser in den USA. Macht mehr Spaß. Ja. Aber es ist exciting. How do you say this? Das ist aufregend. Macht Spaß. Fun. Aufregend, yeah. But it's exciting to have the newness of it is exciting. Yeah. Wenn die amerikanisch gehört über das Comedy auf Deutschland ist sehr, sehr groß. Das ist so lustig für ein amerikanisch zu hören. Weil ihr denkt, wir sind nicht lustig. Es gibt nie einmal lustige Deutsch. Nicht einmal. Hier. Hier bin ich. Ja. Wie gefällt es die Österreicher über die Deutsch? Wenn eine Österreicher kennst du das? Du bist Deutsch. Ob die mich mögen? Ja. Ja. Also ich glaube, wenn du witzig bist, dann bist du witzig. Ja. Und klar, die Österreicher mögen Deutsche nicht, aber in Wahrheit stimmt es gar nicht. Ja. Die tun nur so. Und es sind in Wien so viele Deutsche. Es sind so viele Deutsche. So. Aber ich glaube, Hey! Ich glaube, wenn du lustig bist, dann ist es denen egal. Ja. Ich glaube nicht, dass ich es schwerer habe. Magst du kurz mit uns sprechen, Said? Ja. Said, bitte. Said, everybody. Said hatte eine Show gemacht. Achtung. Das ist Said. Willkommen. Danke. Hallo. Ja, bitte. Hallo Leute. Du hast eine Show gemacht heute, 30 Minuten. Genau. Wie gefällt's? Es war sehr interessant, so 30 Minuten zu machen, weil es ist sehr anderes als so 7-minütige Sets Ja. oder 10-minütige Ja. Sets, weil dort kann man sehr schnell so die ganze Zeit so Vollgas geben. Ja. Aber bei 30 Vollgas. Minuten, 30 Minuten braucht man so ein bisschen so tiefen Momente, wo man wieder aufbauen kann. Ja. So raufgehen. Das ist natürlich. Ja. Man kann nicht für ganze Zeit 30 Minuten lachen. Genau. Es ist, tight sein, 30 Minuten. ja. Ja. But was haben wir gesagt? Die Österreicher. Wie gefällt's dir über die Deutsch? So auf Deutsch Sprache Über die zu deutschen machen. Menschen. So deutschsprachige Menschen haben gern, Deutsche. Ich finde, also ich glaube, ich bin nicht so gut integriert, weil ich hasse die deutschen Menschen nicht. Wie Österreicher, also ich glaube, es ist so typisch so in Österreich, so die Deutschen, bla bla, aber also jedes Mal, dass ich in Deutschland war, ich mag so
Deutschen und ich habe so ein gutes Hast du Verhältnis in mit. Deutschland leben? Nein, Nein. aber ich war sehr oft in Deutschland. Sehr oft. Ja, in verschiedenen Städten. Also. Ja, und es hat mir gefallen. Und warum magst du nicht Comedy spielen auf Deutsch? Auf Deutsch Comedy spielen. Ich möchte gerne so neues Material genau nur auf Deutsch zu schreiben. Ja. Und vielleicht ich bin zu faul, aber ich muss das mehr machen. Also Zu faul? Lazy. Lazy? Ja, faul. Faul ist ein super Wort. Okay. Ich hab das zweimal probiert. Okay. Aber Wie ich war? muss das sehr oft machen. Wie war? Es war sehr gut. Also es war interessant. Es ist einfach anderes, auf eine andere Sprache zu machen. Stimmt. Ja. Einfach anderes. Auch, ich glaube, ganze Mechanismus von Scherze funktioniert einfach anderes. Mit der Grammatik? Mit Grammatik Ja. und allgemein die Sprache. Die Verbe und am auch- Ende ist schwer. Ja, es ist schwer. Wie ja. gefällst du? Ja, bitte. Jelle, die Verbe am Ende für Komiker. Das ist schwer. Ja, man Aber muss Gott, ein wie bisschen, kann das? manchmal tatsächlich, so umgangssprachlich, spricht man manchmal auch falsches Deutsch. Also Falsches Deutsch. die genaue Grammatik, wenn ich jetzt mit Freunden rede, ist ja nicht immer genau korrekt. Und so, wenn ich meine Sets schreibe, ist nicht alles grammatikalisch perfekt. Wirklich? Perfektes Grammatik? Nein, Nein. nicht. Nicht, danke. Damit Okay. das Verb Ja. ans Ende Am kommt. Ende, ja. Und manchmal, es geht nicht immer. Okay. Aber wenn es irgendwie geht, manchmal formuliert man das dann versucht irgendwie umformulieren. Verstehst du? Umverlieren? Nein. So Paraphrase. Paraphrase. Achso, yes. ja, okay. Damit es dann irgendwie besser, knackiger kommt. Aber das ist Ja, echt... knackig. Knackig. Da. Komiker muss knackig sein. Das Ja, Problem ja. ist, Comedy in Deutsch funktioniert genau wie in Englisch, aber die Sprache in Deutsch funktioniert anders. Ach so, okay. Also- so, Komiker Deutsch ist anders. The mechanism is Ja. the same in German, but the language isn't. Ja, The genau. language isn't made for comedy, I think. Ja, genau. Ja. So meistens deutschsprachige Komiker mit imperfekt Grammatik. Nicht alle, aber gerade so viele Comedians, die so irgendwie ein bisschen mehr so Straßendeutsch, so ein bisschen mehr so Slang Straßendeutsch, reden, ja. mehr Slang. Dialekt. Auch Ich kann nicht viele mit verstanden, ich kann almost nothing, gar Ja. nichts von die deutsche Komiker. Das ist sehr schwer. Ja, Sehr also gerade schnell viele, und ich habe das Gefühl, Dialekt. Comedians mit Migrationshintergrund oder so, ich kann nicht so reden, weil es unauthentisch. Ich bin eine deutsche Kartoffel. Wenn ich jetzt anfange so zu reden, ist peinlich. Alle Aber erwarten, dass du perfekt Deutsch sprichst. ja, und ich spreche auch so, wenn ich normal Ja. spreche. Aber viele, gerade wenn so Menschen, also dieser Slang einfach, der gesprochen Ja. wird, da wird oft was weggelassen und das ist manchmal besser für Comedy, habe ich das Ja, Gefühl. genau. Deswegen Besser. oft Comedians mit Migrationshintergrund, Ja. die das so sprechen, sind oft witziger, weil die einfach knackiger formulieren Ja, können. knackiger. Und wenn du genau halt so normales Hochdeutsch, ich komme aus Norddeutschland, deutsche Eltern, ich spreche ganz normal und ich muss gucken, authentisch zu bleiben, aber trotzdem Verb ans Ende. Ja. Darf ich etwas äußern? Also ich finde, so wenn man richtig spricht, also für mich persönlich, so eine Eigenschaft von deutscher Sprache ist es, deutsche Sprache ist sehr genau. Und für Oh, ja, Witze ja. brauchst du diese Allgemeinheit, du brauchst diesen Raum. Allgemeinheit. Das ist so Ambiguity. Ja. Also du brauchst diesen Raum, wo es nicht ganz klar ist, Ja. was die Bedeutung ist. Deutsch ist Und sehr klar. Und das kannst du verwenden, um so diese zwei Bedeutungen und so mehrere Bedeutungen Ja, zu ja, verwenden. ja. Und wenn jemand so nicht so gut spricht, dann diese Personen haben mehr diesen Raum, so mit diesem ja. Raum zu spielen. Ja. Im Vergleich zu zum Beispiel dass du sprichst so, wenn es genau ist, dann ist es vielleicht schwerer, irgendwie so die Gedanken von Menschen irgendwo zu führen, wo es so anders als so diese Misdirection sozusagen zu Genau. haben. Vielleicht. Okay, ja. Ich denke. Ist zu genau. Ja. Deutsch ist zu genau. Da Ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich dachte immer,
Oder ich habe immer gedacht, das Hauptproblem ist einfach, dass oft das Verb nicht am Ende ist in Deutsch. Aber ich habe noch nie drüber nachgedacht, dass so Misleads und so schlechter funktionieren, weil es zu genau ist. Ja. Zu verrückt. Ja. So genau. Aber guter Gedanke. Aber von anderer Seite, was ich an Deutsch mag, ist so Deutschsprache. Man kann manchmal diese Beobachtungen, so Observation, so zu sehen, vielleicht kann man sehr genau ausdrücken und du kannst vielleicht mit Publikum sehr genau verbinden, Okay, so diese Connection zu bauen. Ja. Ich rede von diesem Erfahrung oder Erlebnis, wo alle genau wissen, was ich meine, so was ich innerlich Das ist fühle. besser auf Deutsch. Das ist besser auf Deutsch. Ja. Okay, Weil cool. von anderer Seite Englisch, jemand hat gesagt so, English is like 3 languages in one jacket. Also man hat so viele Wörter von Französisch, Spanisch, Latein und so andere. Und das kann man verwenden auch so als Vorteil. Ja. Aber auch auf Deutschsprache, man kann so manchmal sehr genau über so Lebenserfahrungen sprechen und vielleicht auf Englisch kann man nicht das vielleicht in dieser Weise auszudrücken, so express. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass Deutschland, das Deutsch, ich spreche, sein Deutsch färbt auf mich ab. Yes! I'm getting Deutsch. worse because of speaking with you. Yes. Ich habe nicht das Gefühl, dass Deutsch eine Sprache ist, weil viele deutsche Comedians sagen, auf Englisch Comedy geht viel besser. Ja. Ich kann's, vielleicht ist es so, ich habe noch nie auf Englisch gemacht, kann schon sein, dass manchmal kannst du Sachen knackiger formulieren, schneller zur Punchline. Ja. Aber ich habe auch das Gefühl, dass du manchmal im Deutschen so mit Wörtern noch mehr Humor durch die Wörter erzeugen kannst. Also Leute lachen wegen der Wörter. Die Wörter, ja. Weil du hast so viele und du kannst so genau, so ein seltenes Wort, genau. Ja. Und deswegen habe ich das Gefühl, ich würde immer gar nicht sagen, die Sprache ist besser für Comedy oder die ist besser. Ich glaube, du kannst mit Deutsch auch ganz, ganz viel mega gute Sachen machen, die vielleicht umgekehrt auf Englisch nicht funktionieren. Baust du neue Wörter in deiner Set? Neue Wörter? Manchmal überlege ich, welches Wort jetzt witziger wäre. Manchmal hast du so als erstes ein Wort im Kopf und überlegst dann, wie kannst du es noch besser formulieren. Und das mag ich schon irgendwie. Und deswegen, ich weiß nicht, manchmal ist man ja so, ich merke das bei mir manchmal, wenn du viele amerikanische Specials schaust und so, dass du dann selber in deinem Kopf, ich mache nur deutsche Comedy, aber in meinem Kopf auf einmal so Englisch schreibe. Und dann merkst du, schade, der Joke funktioniert, so wie ich es mir gerade denke, auf Englisch viel besser. Denkst du auf manchmal. Englisch? Manchmal. Sometimes. Ja. Ich weiß manchmal. Danke. Ich weiß das. Ihr wisst nicht, wie oft ich in meinem Kopf auf Englisch gekillt habe. Ja. Manchmal. I killed so many times in English in my head. I see. Is it the same in German? Killed? I killed? Ja. Ja, ich habe... Es ist ein englisches Wort, aber das ist verrückt. Ja, wir haben so viele englische Worte, die wir im Deutschen benutzen. Ja. Und das habt ihr ja gar nicht. Killed? Ja, wir haben nur Wanderlust und, aber das ist, anyway. Yeah. Echt? Wir verwenden Schadenfreude. Ja. Wanderlust, aber Wanderlust bedeutet nicht Lust über Wandern. Ist Lust über Reise. Reise, Yeah. Das ist auch Yeah. You say that? Rucksack. Ja. We say Kindergarten. Kindergarten, yeah. We'll say, and we're almost to the, we're almost there. Wir sind Am Ende? bald am Ende. Wir verwenden Kindergarten, Ja. Wanderlust. Es gibt auch Schmuck ist Jiddisch, yes. Schmuck, Putz, Meshuggah, Schlepp. We'll say, like, I had to schlep all my stuff from New York all the way up to frickin' Albany. Schlepp, that's Yiddish. That's Yiddish. That doesn't. You don't get that. You don't get to have that. That's Yiddish. That's Yiddish. I would say, Schadenfreude. Ja.
I don't even know. That's the biggest one, I think. Bist du auch Amerikaner? Nein, Okay. ich komme aus dem Iran. Ah, okay. Ja, aber Iran. Also ich finde es faszinierend. Es gibt auch Wörter, die so von Englisch zu Deutsch gekommen sind, wie zum Beispiel Beamer. Beamer bedeutet Projector. so Projector, Yeah. aber es ist eigentlich so falsche Anglizismus. Also, ja. So, oder It's von Oldtimer. English nach Deutsch. Handy, ja. Handy, ja. Mit Handy. Hand, ja. Ja, oder, Just said ja. that. Ja. Before, ja. It's crazy. Oder Oldtimer, zum Beispiel Oldtimer Ja. auf Deutsch bedeutet ein Auto, Ja. aber auf Englisch Oldtimer- heißt es eine Person. Eine Person. Person, der alte, Oldtimer. so Oldschool-Person. Ja. Coffee to go. So. Do you say coffee to go? Yeah, I guess. I Yeah. thought coffee to take away. No, takeaway is British. To go is American. Like in UK, you can be like, "Can we have some fish and chips for takeaway?" And I'm like, "Do you guys have food to go, or what do you? Can I take that to go?" Is Great Britain for you Americans what Austria is for Germans? I think it's close-ish. Someone told me that Austria, Germany is a lot like Ireland, Britain, because it's very close, but there's definitely like a hierarchy. Yeah. And so I think, I'm not sure. I can't really tell. I've been saying in my set in English that Austria is like if Germany had a Canada. Okay. And I think that's pretty close because it's like, and then they did the same thing where like Canadians hate America and and America barely thinks about Canada at all. Make fun of Yeah, They I forgot that forget. they were even there. I didn't we don't even even know. make fun about Austria. Yeah. We Just literally don't think about it. We drive through to Italy. Very nice. Okay, and maybe we'll leave it there. We'll leave it there. Yeah. One last question. I've got. Please. Oh, in Um, English? I would love a question in English. yeah. Please hit me as I'm hard as you going can. to the US the next year, Nice. and I want to do a spot there. Which city you think is the best for a English-speaking newcomer comedian? I would say New York, of course. New York. No, but New York will ignore you. I mean, I did Yeah. I did comedy for 5 years in Chicago, moved to New York, and I started from the very beginning again with 2-minute sets, 3-minute sets. You were a newcomer again. Newcomer, totally new. But I would say Chicago or almost any other city in America, they'd be like, "Oh, cool, a guy from Germany is here. Like, let's give him 10 minutes," you know. But in New York, it'd be like, "Yeah, get in line. There's 5 other guys from Germany that are even here. Yeah. You know, like there's Italians and there's everybody. So anywhere else would be good, but New York would get." Anywhere except New York. Yeah, Okay. I would say Nice. Chicago would be best, and I do have contacts in Chicago that would Oh, work. for real. Nice. Yes. My contacts in New York would be like, but is he like funny? And I'd be like, it's English. In We'll German. see. Yeah, like, but in Do Chicago. you know the German Bahn? Yeah. He got a Deutsche tight Bahn? set about this. It's always Okay. late. Am I right? Everyone's But- like, aren't they always on time? I don't understand. It's like not matching. Yeah, right. stereotype. The stereotype. But at the end, to be fair, your mother language is Farsi. Yeah, yeah. So we do the Farsi. last 10 minutes on Farsi now. Please, let's start with first. Let's all talk Farsi. Welcome to Farsi Near Sea. That would be. That was next. That's that. Once Maybe I you master can- German, I'll start with That's Farsi with next, you. yeah. Maybe you can finish this episode in Farsi. Please give us something in Farsi. خیلی ممنون که به این پادکست گوش میدید. خیلی جالبه. این دوتا کمدین خیلی کمدین خوبی هستن و امیدوارم اپیزودهای بیشتری ببینید. Yeah, Absolutely. Yeah. I agree with I just whatever he promoted said. your podcast. Oh, good. I heard podcast and comedy. Yeah, yeah. Nice. Okay, cool. Saeed, you'll be on a full episode soon. This is Thank your you. audition, and you did it pretty well. Okay, thank So you very much. I'm just kidding. I was gonna have you on anyway. Oh, There's only I'm 25 look comedians in forward. Vienna, so you'll be on. Everybody Thanks a lot. Has to come twice. Yeah. And Jelle, thank you very much. Where can they find you? Please tell them about your. Thank you very much. You can find me on Instagram, and maybe when do this? It'll be Monday. Because Because I need you badly, so it'll be soon. Okay, in some weeks I've got a new it's like a vlog and a podcast mix. Cool. With Kevin Lindmeier, my partner in crime. What's it called? Nicht jetzt. Nicht jetzt. Not now. Not now. Because we always we always do it on another location. Oh, cool. The first one will be on a barber shop. Cool. And then we start with the barber's doing the eyebrows of Kevin. Like, it's
pure pain. Whoa. And then Fucking, it begins always with somebody in a situation, and the other comes in and asks a question you don't want to answer now. And then Nicht jetzt. he's, Not now, please." And yes, this will come maybe. I hope if everything there was the th thing is working at the end of this month. But I'll post it on the Instagram no matter what. Yes, and Yeah, Instagram, Jelle, but I'll share it. Stolze, and it was a pleasure for me. I really had fun. Thanks, guys. Thank you very much. Thank you, Saeed, for guesting at the end. Thank you very much. No plugs for you. No plugs for me. I'll be though another episode, and we'll do. Yes, you'll full plugs then. Yes. Then I'll do I'll bring the whole a power strip. Yeah, telephone number, my address. It'll be all everything. plugs. Yeah. We'll begin and you'll plug until the It'll end be for an hour. wall of plugs and sockets. Yeah. They just post your ID. Yeah, the whole thing. Yeah. Donkey Shane, everybody. Thanks for listening. Bye bye. Donkey Shade.